President Droupadi Murmu has stressed on the need to inspire children from childhood to help others and have a feeling of love and respect for the environment. She said it is also very important to make children aware of health and cleanliness of the environment. The President stated this while addressing the children from various schools and organizations at the Droupadi Bhavan on Children's Day today. She said that today's children have technology and a lot of information and knowledge, and they are showing their talent in the country and abroad. इतने सारे बच्चों को मिलना एक साथ मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं बहुत खुश हूँ आज। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सदा स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते रहे। अपने माता पिता का सम्मान करें। मातृभूमि में के सेवा के लिए अपने आप को अभी से प्रस्तुत करें और देश का नाम रोशन करें।